Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Kanal 7 ekranlarının sevilen günlük dizilerinden olan Kan Çiçekleri dizisinin güzel oyuncusu Yağmur Yüksel Pantin Altın Kelebek ödül törenine katıldı. Geceden görüntüler sosyal medyada yayınlandı ve hayranlardan büyük ilgi gördü. Biz de bu görüntüleri sizlere sunuyoruz. Umarız videomu beğenirsiniz. Değerli takipçiler, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup bize destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.